אוקיי? זאת אומרת, עד 56, יהודים עדיין המשיכו לגור במצרים למרות כל התנאים. כן, בבקשה. סבא שלך יצא ב-49-50. סבא שלי יצא ב-52. 52, לפני 56. אבל את יצאת ב-57. אנחנו ב-49. ב-49, אבל שאר המשפחה ב-57. כן. כן. אני רק אנסה לענות בקיצור נמרץ לאחד או שניים מהשעות, ואני אעשה את זה ברשותכם באנגלית כדי שזה יהיה בקיצור נמרץ. אני חושב שיש אפשרות לתוכנית כוללת, לא משנה איזה, I think one can have a comprehensive approach to the plight of Jewish refugees from Arab countries, regardless of what the countries from which not only the forgotten exodus, but the forced exodus occurred. Number one, that the time has come to restore the plight, the pain and suffering of Jews from Arab countries to the Middle East peace and justice narrative from which they have been expunged and eclipsed these past 60 years. Number one. Number two, that Jews from Arab countries, victims as they have been of massive human rights violations, have the same panoply of rights and remedies that do victims of human rights violations elsewhere. These include, but are not limited to, the rights to remembrance, the rights to recognition, the rights to redress, the rights to truth, the rights to justice, in other words, a whole panoply of rights. The property rights are part of those rights of redress, but we shouldn't limit it to those property rights only. Otherwise, we may forget about the rest of the narrative and the rest of the rights that, in fact, Jewish refugees from Arab countries are entitled to. Which brings me to the third part of it, that any United Nations resolution which deals with the question of Middle East refugees must deal with the issue of Jewish refugees from Arab countries. Otherwise, there is no justice or fairness to those UN resolutions, and we should say so publicly and loudly. Number four, any negotiation that Israel conducts with Arab countries, either bilaterally with the Palestinians or multilaterally with Arab countries as a whole, must include the question of Jewish refugees from Arab countries as a subject matter of those negotiations. Otherwise, again, those negotiations are neither just, nor fair, nor inclusive. And then perhaps the last thing that I think it's important to state, or maybe two things. We speak a lot about the Arab Peace Initiative, and increasingly more and more lately. Just as the Israeli government has recognized the question of Palestinian refugees, so must the Arab League Initiative recognize the question of Jewish refugees from Arab countries. And that must include a recognition of their responsibility, in fact, in causing both sets of refugees, Palestinian refugees and Jewish refugees from Arab countries. Otherwise, we continue with a culture of impunity. What we need at this point is a culture of responsibility. And as Yitzhak says, and with this I'll close, I know when I've spoken openly and frankly to Palestinian groups and the like, and I speak about the plight and the pain and suffering of Jewish refugees from Arab countries, and talk, if you will, about the Jewish Nakba, I have found that they knew nothing about this, and then they say, no, we didn't realize that you also suffered a Nakba. I then go to the second stage thereon to show who was responsible for that Nakba. But I think we need to talk openly and honestly and forthrightly about this to Palestinians and to Arab leaders and to Arab publics. Otherwise, the peace and justice narrative on the Middle East will be, as I say, neither just, nor fair, nor maybe even peaceful. שאלה שמופנית ליצחק,
בהמשך של הדברים לאדון היקר. בהמשך לדברים של אדון היקר, שלא זוכר את שמו, אני חושב שלפני שאנחנו, כל זה של אנשים מתעלפת, אבל אני מתייחס לספר של הדברים שלו. אני מתייחס לסוף של הדברים של יצחק, אני חושב שלפני שאנחנו באים אל העולם, במיוחד לעולם הערבי, בתביעה להכיר במעמד של הפליטות של יהודים במדינות ערב, מאוד מאוד מתניע איך במדינת ישראל גם גופים כמו משרד החינוך שמוכן אפשר לומר בצורה די פתוחה לקבל את סיפור הנכבה של הפלסטינאים, לא מוכן להכיר בסיפור של היהודים במדינות ערב. זה מאוד מתניע, והשאלה שלי היא איך ייתכן, זה מצד אחד מצד של המדינה, ומהצד של האנשים האלה, האם לא נעשתה גם איזושהי התארגנות פוליטית יותר משמעותית בנושא הזה? אם יש כוונה כזאת, אולי לא נעשה מספיק? גבריאל שואל איך ייתכן שאנחנו חושבים על לצאת לעולם הערבי, לעולם היהודי, ובעצם בפנים, בתוך מדינת ישראל, הנושא הזה במערכת החינוך, במערכות אחרות, לא קיים, ולמה הנושא הזה לא הפך לפוליטי? בעצם יש פה נושא שנוגע בעצם לכל בית שני יהודי, איך זה לא הפך לנושא פוליטי? אני לא יודע, אולי אם הרב ריקוטר הוא יותר מנושא מבוגר ממני, כי אני חושב שזה שייך לתחום הפסיכולוגיה. גם יהדות סלונית היא חלק מהמזרח התיכון המורחב, לא הוזכרה לה בכלל. ויהדות סלונית היא חלק מהשואה, לא מקבלת כלום. יהדות ועדיין לא מוזכרת. פוליטר לא הייתה מוזכרת עד היום. יהדות מפוארת ביותר כפול 10. חברים, אנחנו צריכים לצאת, חייבתי לצאת ברבע לפני שעה. אני חושב שהנושא הזה יגיע, זה עניין של זמן, אנחנו בתקופת סגירה, זה יגיע. טוב, תודה שבאתם, אם יש לכם שאלות, אני צריך לראות להם את הדיון בחוץ, תודה רבה.